počkat. A bottle full of an alkali used for cleaning. To je skoro stejný. Let's put this alkali into the sap then. Yeah, let me do it. This needs the steady hoof of a surgeon. Oh dear, well, it all went in at any rate. This will work, I think, but I'll need to light it first. Nebyla tam žádná animace toho, že by to rozbil nebo tak, což možná měla, a přitom v té první části jsme tam měli rozbití okna, takže možná... Došel čas? Ne, toho jsem se obával, že to budu muset... Jak zapálím lampu? No, I don't think this is right. O co zapálím lampu, kde je cokoliv. O co bych mohl zapálit lampu, teď ještě si pamatuju. No počkej, tady je oheň, že jo? Jo, tady je nějaký firák. I'll just touch the wick to the flame and here we are, the lantern is illuminated. Jej. Aleluja. Tak dobré, ještě jsem si vzpomněl, že tam je oheň. Když bych to šel po pravé straně, všechno bych to prošel, to by byla doslova ta poslední místnost, na který bych něco hledal. A hot paraffin lamp. Let me try and apply heat from this lamp to the resin mixture, and let's see what happens. Can't see anything happening. How boring. Give it time, Frumple. Can we go now? I'm so bored waiting for this. You know, Frumple, I rather think we can. Look, the resin is set solid, just like the book said. Oh yes, no, never doubted it for a moment. Looks like we now have a copy of the key that was dropped here. Now to find what is the key to. Drink. Můžu někam? It's no good, we won't get anywhere in this weather. We'll have to wait until the storm clears up. Jo, takže to se později otevře, předpokládám. Fajn, jdu si promluvit se Slimákem, kde je Slimák? Kdy by mohl být Slimák? Já jsem myslím, že viděl na obrázku v tom návodě, když jsem toto... Je tady? Jo, tady je. Well, what is it? I wonder, was there some trouble between you and Gilfrey? If you don't mind me saying so, you seem a touch put out. Put out? Put out? I'm bloody livid, mush. The old git was planning to tell me to sling my hook. I heard him saying as much. He was going to fire you. Too bloody right he was. I heard him talking about me to someone over the phone. Jestli jsem tohle měl, nebo ne? And you're sure it was about you? Of course it was. Gone too far this time, he said. Getting out of hand, he said. Just because I like to sample the vegetable garden from time to time. Sample? Naše milá žirafa je na tom podobně. All right, I ate the whole bloody lot. I mean, I can't help it, can I? It's in my bloody nature, isn't it? Well, plants are frightfully tasty, I think. Exactly. You know where I'm coming from. And be honest, if it's a choice between some lovely homegrown lettuce and that slop Beryl cooks up, well, I mean, you just would, wouldn't you? I say, old thing, there really are some delightful plants in here. Oh, delightful, are they? That's rich, isn't it? Delightful, he calls them, after he's been helping himself to some of my award-winning shrubbery. Teď se zeptá, jak to víš, a odpovíš, že ti někdo na ně došáhne. I'm sure I don't know what you mean. Oh, don't you indeed? Well, who else is going to reach up the top of that plant over there and have himself a munch on it? Oh, I know. It must have been the bloody sea lion, mustn't it? Yes, that'll be it. Famously long neck of sea lions. No, to je tak krásně, když dokážu takhle to odhadnout. It's just a few leaves. Barely any, really. Well, thank you for your time. Go on then. Push off. See if I care. Nová věc? Au, to je docela bolest, jak se vždycky hrýzne. Thanks girlfriend and to fire. Bohužel to, co říkal, to je tak obecný, že to nemuselo vůbec být na ní, to mohlo být na kohokoliv. Možná na našeho vraha. Takže, co z čeho jsme dosáhli? Potřebujeme
vědět, určitě je to klíč. Máme několik zavřených dveří, typuju tyhle vlevo. Já si pletu kuchyně a jídelnu. K čertu. Sadím se, že za jedním z těch obrazů něco bude. Hele, my furt máme tu lampu. On ji nesežral. Maybe this key we made will fit the lock on the cellar door. Teď se zlomí. By Jove, it works. Well done, Winklebottom. Oh, unfortunately it snapped off in the lock. I suppose the resin wasn't really strong enough. Still got the door open anyway. Serte na to, Sherlockem budu já. Tady to máme další část. Tak. Měl jednou pumpu, kde můžeme dostat pryč mrtvolu. I suppose they must keep a few cooking supplies down here too. Foolish if you ask me. It'll get all damp in this place. Skoro jako kdyby to byla vržená zbraň. This system must feed water into the rest of the house, the taps, Gilfrey's pipe network, the orangery and so on. A zajímavé, že kytky nechcíply. Tohle bylo zajímavý, ne? To je zajímavý, občas se tam něco naklikne. Zajímavé. Vodní systém. Je tady někde nějaký pixel, han tady nevidím. This switch seems to be connected to the pump system that drives water through Gilfrey's in-house pipe network. To už jsme myslím, že měli. Jak to tam? This system must feed water into the rest of the house. Nic novýho. Pak jim to nedojde. No dobře. To vzít. A bowl of fruit. You know what? Well, doesn't seem to have... Tohle nesní. Já mám hlad. Já mám hlad, ale nemám co k jídlu. Výhla to je zítra, měl jsem 3 nečekaný videa, ještě jsem byl nemocný. Takže kde on vlastně je? Tady a napravo? Ne, to se otevíralo někde jinde. Tady on sice je, ale to otevírat si bylo někde jinde. Vpravo nahoře? Tady? Tu? Studovna? Tady myslím, že to bylo. The sign next to this light says, "Warning, do not open pressure valve when pump is powered." Maybe just a slight turn, just to see what happens. No, Frumple? To už nedává smysl, když už je to vypli. Let's give this a turn and see if we can't drain the system to get Gilfrey out of there. Tak, ty modík neštěká, jakmile to odkliknu. There's no use, the wheel is completely seized up. We'll need to lubricate it somehow. Jako bych to neříkal. Bound to be some oil or grease around the place somewhere. Toho už jsme taky vyřešili. Omylem. Right then, I'll wipe this liquid butter around the valve using the tie we cut off a dead moose's mounted head. There is literally no simpler way we could have done this. I think I might dispose of this now, it's absolutely disgusting. Let's give this a turn and see if we can't drain the system to get Gilfrey out of there. The lubrication has helped, but I still can't turn it. If only I had some leverage. Ano tak. I have reservations about doing this. Teoreticky zapřít šlo, takže potřebuji něco, čím to zapřu. Nic We nového. shall speak more. Always here. Čím bych to mohl zapřít? Čím bych to mohl zapřít? Thank you, Čím bych to mohl zapřít? From what I recall, Why do people... I rather imagine... Well, Čím bych to mohl zapřít? Čím bych to mohl zapřít? Je tady někde něco? Něco, co mě to předtím nedovolilo. Svůj pák. Ha!